you can have a little control, but I'm still in charge. I can attack any minute, but you can. On Diamond 88.7 FM, we give credible, factual, balanced reports at all time. Join us as we take you around the globe and the world news. Diamond 88.7 FM, Iroyin, your shining supreme station. From the news desk at Diamond 88.7 FM, Iroyin, this is news around the world. In the headlines, NBC vows to shut broadcast stations airing programs detrimental to peaceful coexistence. NPC says election postponement may delay 2023 census. INEC rejects Labour Party's request to witness Beaver's reconfiguration. On the foreign scene, Iran, Saudi Arabia agree to restore relations. In the exciting world of sports, Tunisia coach targets victory in playoff clash with Flying Eagles in AFCON. Good evening and thank you for joining us for the news across the world on Diamond 88.7 FM Ilorin. I am Tobi. Adebisi. You can watch us live. You can listen to us via our website www.diamondfm.net or watch us live on Facebook at Diamond 887 FM and YouTube Diamond FM Ilorin. We bring you details of the news after this break. To stay with us. Is there any opportunity in this country? I don't lose hope. Oh my God, jackpot. Leaving the country may not be the solution that you think it is. Don't make leaving Nigeria the only solution to your life's challenges. Japa because you want to, but stop raising it as a solution to national issues that you can work on and fix. Nigeria will always be your home, and together we can make it better. This message is reaching you from Diamond 88.7 FM Ilorin. You're welcome back. Now the news in detail. The National Broadcasting Commission, NBC, has vowed to shut down broadcast stations whose activities can undermine peaceful coexistence. NBC spokesman Ekane Manita stated this in Abuja this afternoon that NBC's Director General Malam Balarabe Leila gave the warning at a meeting with broadcast stations on the coverage of the February 25 presidential and National Assembly elections. He added that the Commission is giving its last warning to broadcast stations and will not hesitate to short or revoke the license of any stations when convinced that its activities are capable of undermining the peaceful coexistence of the country. The chairman of the National Population Commission, Nasir Kwara, has said the commencement of the 2023 National Housing and Population Census, earlier stated for March 29, is likely to be affected by the postponement of the governorship and state assembly elections by the Independent National Electoral Commission. The chairman, who made this known while speaking at a meeting with a resident representative of the United Nations Population Fund, UNLA, Muela in Abuja, said he would consult with President Muhammadu Buhari on a suitable date for the national census to begin, as no specific date has been assigned for it. Recall that INEC announced on Wednesday that the governor and state assembly elections earlier scheduled to hold on March 11 had been postponed by 1 week to March 18. The All Progressives Congress APC National Vice Chairman Northwest Salihu Lukman has called for an emergency national convention where a new national leadership of the party would be elected. In a statement made available to newsmen today, Lukman also called for the resignation of the national chairman of the party, Senator Abdullah Adamu, and National Secretary, Senator Iyola Omishore. He stressed that with a national chairman who is also a Muslim, it would be important that every necessary step is taken to inject a change of leadership in the party so that a new national chairman who is a Christian can take over.
The Labour Party has alleged the Independent National Electoral Commission (INEC) of deliberately coming up with its idea of reconfiguring the bimodal voter accreditation system BVAS machines after its presidential candidate Peter Obi sought to examine the election materials. This was as the party faulted the Commission's claim of backing up the data retrieved from the BVAS without the presence of independent witnesses and representatives of political parties. This is coming barely 24 hours after INEC rescheduled the planned governorship and states House of Assembly elections earlier slated for March 11 in order to reconfigure the BVAS machines. Former Deputy Senate President Ike Ekweremadu has insisted that his doctor advised him against seeking a kidney donor from his family members. He disclosed this to a court in London during cross-examination in an organ harvesting and trafficking criminal trial. Recall that the lawmaker and his wife Beatrice are facing charges in the United Kingdom after they purportedly lured a young man from Nigeria to harvest his organ for their sick daughter Sonia, who is also standing trial. Ekweremadu was arrested last year and has been in the custody of the UK authorities after they received complaints from the young man about their alleged plans to harvest his organ. The news across the world is reaching from Diamond 88.7 FM. We go on a break now. After that, we'll bring you foreign and sports news. Please stay with us. Follow us on social media, Facebook, Twitter, and Instagram at Diamond 887 FM. Diamond FM, shining supreme. You're welcome back. You're still listening to the news across the world reaching from Diamond 88.7 FM. Now we continue with the rest of the stories from the foreign scene, where Iran and Saudi Arabia have agreed to re-establish ties and reopen embassies within 2 months. According to Iranian and Saudi state media, the agreement came today after talks held in the Chinese capital, Beijing. Iranian state media posted images and video described as being taken in China, showing Ali Shamkhani, the council secretary, with Saudi National Security Advisor Mossad bin Mohammed Al-Aiban and Wang Yi, China's most senior diplomat. Still on the foreign scene, the United Nations Refugee Agency UNHCR has warned of a growing humanitarian catastrophe in the Eastern Democratic Republic of the Congo, where fighting between government forces and armed groups has caused hundreds of thousands of people to flee. The spokesperson of UNHCR, Matthew Saltmarsh, who said today that the violence had prompted nearly 3,000 people to flee across the Rushuru and Masisi territories of the Congo's North Kivu province in February. In mid-January, the UN aid agency said 12 humanitarian organizations had been forced to limit their operations in parts of Ituri province because of increased attacks. That's all we have for you on the foreign scene. Now we move on to the sports scene, where Tunisia's head coach, Adel Salimi, has challenged his players to fight hard to end their campaign at the 2023 Africa Under-20 Cup of Nations on a positive note. The young Carthage Eagles fell to a 3-0 defeat against the Cubs of Senegal in the semi-final on Monday. Salimi urged his players to forget the defeat against Senegal and focus on the task ahead to confront the Flying Eagles in the third-place match at the Cairo International Stadium today. With that, we've come to the end of the news across the world, but before we go, here is the recap of the major highlights.
The NBC vows to shut broadcast stations airing programs detrimental to peaceful coexistence. NBC says election postponement may delay 2023 census. INEC rejects Labour Party's request to witness Beaver's reconfiguration. On the foreign scene, Iran, Saudi Arabia agreed to restore relations. On the foreign scene, in the exciting world of sports, Tunisia coach targets victory in playoff clash with Flying Eagles in Afghan. Did you know that today is International Day of Women Judges, a day set aside by the United Nations to recognize the contributions of women judges worldwide? Now you know, and Diamond FM says, as weekend starts today, do everything with moderation. For news coverage or information about happenings around you, kindly contact Diamond FM Newsroom on 0916 062 7526. The news across the world was edited by Mukhtar Ajani, and I am Tobi Adebisi. Thank you for listening to your shining supreme station. Good evening. You're listening to Diamond 88.7 FM, shining supreme. Shine bright like a diamond. Diamond FM Ìlọrin, àwa là ń gbé ìròyìn àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ orin àtàwọn amúlùdùn yògbà tí ò láfijọ́ ṣe ti aráyé. Láti inú yàrá ìròyìn Diamond 88.7 FM Ìlọrin, ìròyìn àgbáyé. Àjọ NBC ti ń dúnkòokò láti gba ìwé àṣẹ lọ́wọ́ èyíkéyìí iléeṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ tí ó bá tasí àgẹ̀rẹ̀. Àjọ àkìnìyàn ti kéde wípé ó ṣeé ṣe kí ìsúnsíwájú ètò ìdìbò ó ṣe àkóbá fún ọjọ́ tí àwọn ti ṣáájú mú fún ti ètò ìkànìyàn. Àjọ INEC ti lòdì sí ìbéèrè ẹgbẹ́ òṣèlú LP lórí ṣíṣe ojúmìtó sínú ìlànà àtúnṣe ẹ̀rọ BVAS. Lẹ́ka ti ilẹ̀ òkèrè, Iran àti orílẹ̀-èdè Saudi Arabia ti gbà láti túnjọ ní àjọṣepọ̀. Lẹ́ka eré ìdárayá, akọ́nimọ̀ọ́gbá fún ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Tunisia ti ń fojú sùn fún àṣeyọrí lásìkò ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ tako ikọ̀ Flying Eagles. Ẹ kúrọ̀lẹ́, ẹ ṣeun tẹ́ darapọ̀ mọ́ wa fún ti ìròyìn kákàkiri àgbáyé ní ilé iṣẹ́ wa Diamond 88.7 FM Ìlọrin. Olayinka Ajibade lórúkọ tèmi. Ẹ tún lè gbọ́ wa lórí ìtàkùn àgbáyé wa www.diamondfm.net tàbí at Diamond 887 FM lórí Facebook tàbí lórí YouTube wa Diamond FM. Ìròyìn ọ̀hún lẹ́kọ̀ọ́rẹ́ ń bọ̀ láìpẹ́. You need to sue me, man, along. Kíkọ̀ rẹ̀ ní opportunity báyìí. My ex ló jápa ni. O lè ṣídìí kúrò nílẹ̀ Nàìjíríà tán pátápátá gbà bẹ́ẹ̀. O kò ní ṣàìní àwọn ẹbí, ọ̀rẹ́ àtolùfẹ́ rẹ lórí ilẹ̀ náà. O lè jápa nítorí tí o fẹ́ láti ṣe bẹ́ẹ̀. Ṣùgbọ́n sinmi rírannu mọ́ gẹ́gẹ́ bí ọ̀nà àbáyọ kan sí àwọn ìṣòro tó ń kojú orílẹ̀-èdè yìí lápapọ̀. Kódà bí o bá tilẹ̀ kó gbogbo ohun tí í ṣe tirẹ̀ kúrò nílé. Síbẹ̀ ilé ẹni ni ilé ẹni. Ìlú rẹ ní Nàìjíríà jẹ́ yóò máa gbé ọ lọ́kàn lájò. Ìmọ̀ràn yìí ló ń dé sétí ìgbọ́yìn láti ìkànnì Diamond 88.7 Ìlọrin.
káàbọ̀ padà ìròyìn ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. àjọ tó ń rí sọ́rọ̀ àwọn iléeṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ NBC ti ń dúnkòkò láti mú àwọn iléeṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ tí wọ́n bá ń gbé ìgbésẹ̀ tako àlàáfíà ilé wa láti fi àgádágodo ṣàìrífẹ́ àwọn ilé ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ bẹ́ẹ̀ pa. agbẹnusọ fún àjọ NBC Ekanem Antia òun ló kéde ọ̀rọ̀ yìí nílùú Àbújá wípé adarí àjọ àgbà NBC Malamba Larabe Ilela ló ṣe ìkìlọ̀ yìí lásìkò ìpàdé pọ̀ pẹ̀lú àwọn iléeṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ lórí ìgbésẹ̀ tí kó wa wọn ń gbé lásìkò ètò ìdìbò ààrẹ ti àdìlọ. ó fi kún wípé ìkìlọ̀ yìí ni yóò jẹ́ ìkìlọ̀ ìkẹyìn fún àwọn iléeṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ tí àwọn bá rí wípé wọ́n ń gbé àwọn ìgbésẹ̀ eléyìí tí ó tako òfin àti ìlànà iṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́. ó wá ní àwọn ṣe ìpàdé náà láti fi bójú wo àwọn ìgbésẹ̀ táwọn ilé iṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ yìí tí wọ́n gbé lásìkò ètò ìdìbò ààrẹ àti tìlẹ́gbìmọ̀ aṣojú-ṣòfin ti àdìlọ. alága àjọ tó ń rí sí ètò ìkànìyàn lórílẹ̀‐èdè yìí Nasir Kwara ti jẹ́ kó di mímọ̀ wípé ó ṣeé ṣe kí ìpalára kó dé bá ètò ìkànìyàn àti ti ilé ìgbé tó yẹ kí ó wáyé lọ́jọ́ 29 oṣù kẹta ọdún yìí látàrí ìsúnsíwájú ètò ìdìbò gómìnà àti tìlẹ́gbìmọ̀ aṣòfin ìpínlẹ̀ látọwọ́ àjọ elétò ìdìbò ilẹ̀ wa INEC. alága yìí ẹni tí ó kéde ọ̀rọ̀ yìí lásìkò tí ó ń fọhùn níbi ìpàdé kan pẹ̀lú aṣojú ẹ̀ka ìkànìyàn nínú àjọ ìṣọ̀kan àgbáyé nílẹ̀ wa Ula Miela nílùú Àbújá. ó ní wípé òun yóò fikùn lukùn pẹ̀lú ààrẹ Muhammadu Buhari lórí ọjọ́ tí àwọn yóò sún ètò ìkànìyàn náà sí. ṣebí ẹ ò gbàgbé wípé àjọ elétò ìdìbò ilẹ̀ wa INEC ní ọjọ́rú kéde wípé ètò ìdìbò gómìnà kò ní lè wáyé mọ́ lọ́jọ́ sátidé ọ̀sẹ̀ yìí tí ń ṣe ọjọ́ 11 oṣù kẹta ọdún yìí tí àwọn sì ti wá sún ètò ìdìbò ọ̀hún sí ọjọ́ 18 oṣù kẹta ọdún tá a wà nínú ẹ̀ yìí. ìgbákejì alága àpapọ̀ ẹgbẹ́ òṣèlú APC lápá àríwá ìwọ̀ oòrùn Saliu Lukman ti pè fún ìpàdé àpérò àpapọ̀ pàjáwìrì níbi tí àwọn yóò ti yan àwọn aláṣẹ tuntun fún ẹgbẹ́ òṣèlú APC. nínú àtẹ̀jáde kan tí ó fi léde fáwọn oníròyìn lónìí, Lukman tún pè fún ìkọ̀wé fipò sílẹ̀ alága àpapọ̀ ẹgbẹ́ òṣèlú APC ìyẹn aṣòfin Abdullahi Adamu àti akọ̀wé àpapọ̀ ẹgbẹ́ òṣèlú náà ìyún aṣòfin Iyọlá Omiṣore. ó ní bí alága àpapọ̀ ṣe jẹ́ mùsùlùmí, ó ní ó wá ṣe kókó láti gbé ìgbésẹ̀ tí yóò mú kí alága àpapọ̀ tó jẹ́ ẹlẹ́sìn ìgbàgbọ́ tuntun kí ó gba ìṣàkóso. ẹgbẹ́ òṣèlú Labour Party ti fi ẹ̀sùn kan àjọ elétò ìdìbò ilẹ̀ wa INEC wípé wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ fẹ́ gùn lé àtúnṣe ẹ̀rọ BVAS tí wọ́n pè ní reconfiguration lẹ́yìn ìgbà tí Peter Obi béèrè fún ṣíṣe àyẹ̀wò àwọn ohun èlò ìdìbò eléyìí tí a lò lásìkò ètò ìdìbò ààrẹ àti tìlẹ́gbìmọ̀ aṣòfin àpapọ̀ tó kọjá lọ. èyí ló wáyé gẹ́gẹ́ bí ẹgbẹ́ òṣèlú yìí ṣe fajúro sí ọ̀rọ̀ tí àjọ INEC sọ wípé àwọn ti bákọ̀pù àwọn dátà eléyìí tó ń bẹ lórí àwọn ẹ̀rọ BVAS ọ̀hún láì jẹ́ kí ẹlẹ́rìí kankan tàbí èyíkéyìí aṣojú ẹgbẹ́ òṣèlú kankan kó wà níkàlẹ̀ lásìkò tí àjọ INEC ń gbé ìgbésẹ̀ náà. eléyìí ló wáyé lẹ́yìn wákàtí 24 tí àjọ INEC sún ètò ìdìbò gómìnà àti ti ilé-ìgbìmọ̀ aṣòfin ìpínlẹ̀ síwájú lójúnà àti lè fi ráàyè ṣe àtúnṣe àwọn ẹ̀rọ BVAS ọ̀hún. ìgbákejì ààrẹ ilé-ìgbìmọ̀ aṣòfin ilé wa tẹ́lẹ̀ rí Ike Ikweremadu tún ti tẹnumọ́ wípé dókítà òun ló ṣèkìlọ̀ fún òun tako bíbéèrè fún ìrànlọ́wọ́ kíndìnrín látọwọ́ èyíkéyìí nínú ẹbí òun. ó fọhùn ọ̀rọ̀ yìí ní ilé ẹjọ́ ìlú London lásìkò ètò ìgbẹ́jọ́ lórí ẹ̀sùn lílo ẹ̀yà ara ènìyàn fún àti ṣíṣe fàyàwọ́ ènìyàn. ṣebí ẹ ò gbàgbé wípé aṣòfin yìí àti ìyàwó rẹ̀ Beatrice ni wọ́n ń kojú ẹ̀sùn lọ́wọ́ nílẹ̀ UK lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n fi ọgbọ́n àrékérekè tí wọ́n fi tan ọ̀dọ́kùnrin kan wá sí ìlú London láti ilẹ̀ Nàìjíríà láti yọ kíndìnrín rẹ̀ fún ọmọ wọn ìyẹn Sonia ẹni tí òun náà ń jẹjọ́ lọ́wọ́. ọwọ́ tẹ Ikweremadu lọ́dún tó kọjá tí ó sì ti ń bẹ lákàtà ìjọba ilẹ̀ UK láti ìgbà náà. ìròyìn kákàkiri àgbáyé ló ti ń dé sí etí ìgbọ̀nyẹn láti lè ṣẹ̀wá Diamond 88.7 FM Ìlọrin. àbápadà dé ìròyìn lẹ́ka ti ilẹ̀ òkèrè àti ti eré ìdárayá láàmú wá sí etí ìgbọ̀nyẹn à ń bọ̀. ẹ darapọ̀ mọ́ wa ní ìtàkùn káyélujára wa ìtàkùn ìbádọ́rẹ̀ẹ́ Facebook ìtàkùn abẹ́yẹfò Twitter àti Instagram lórí Diamond 887 FM
Diamond FM, shining supreme. Ẹ káàbọ̀ padà. Ìròyìn kákàkiri àgbáyé ṣì ń tẹ̀síwájú láti lè ṣe wá Diamond 88.7 FM Ìlọrin. Ìròyìn láti ilẹ̀ òkèrè. Orílẹ̀-èdè Iran àti Saudi Arabia ti ń gbèrò pọ̀ láti túnjọ ní àjọṣepọ̀ tí àwọn yóò sì ṣí àwọn ilé-iṣẹ́ ilẹ̀ òkèrè tí ó ń bẹ láwọn orílẹ̀-èdè yìí padà láàrin oṣù méjì. Ilé-iṣẹ́ ìròyìn ilẹ̀ Iran àti ti ilẹ̀ Saudi Arabia kéde wípé ìfẹnukò yìí ló wáyé lónìí lẹ́yìn ètò ìjíròrò kan eléyìí tí wọ́n ṣe ní olú ìlú ilẹ̀ China tí ń ṣe ìlú Beijing. Lẹ́ka ti ilẹ̀ òkèrè, àjọ ìṣọ̀kan àgbáyé tó ń rí sọ́rọ̀ àwọn aṣàtìpó tí wọ́n porúkọ wọn ní UNHCR ti ṣèkìlọ̀ tako àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ ìtako ẹ̀tọ́mọnìyàn lápá ìlà oòrùn ilẹ̀ olómìnira Congo níbi tí làásìgbò ti ń ṣẹlẹ̀ láàrin ikọ̀ ọmọ ogun ti ìjọba àti ikọ̀ mìíràn ní èyí tí ó sì ti ń mú kí ẹgbẹẹgbẹ̀rún àwọn ènìyàn kí wọ́n máa sá àsálà fún ẹ̀mí wọn. Agbẹnusọ fún àjọ UNHCR Matthew Saltmarsh tí ó fọhùn ọ̀rọ̀ yìí lónìí ní wípé ìṣẹ̀lẹ̀ yìí ti mú kí àwọn ènìyàn bíi ẹgbẹ̀rún 3 ó sá àsálà fún ẹ̀mí wọn lágbègbè Rutshuru àti Masisi. Lẹ́ka ará ìdárayá, ọ̀gá àgbà akọ́nimọ̀ọ́gbá fún ilẹ̀ Tunisia Hadal Salimi ti ní wípé àwọn ọmọ agbábọ́ọ̀lù rẹ̀ ó ti pè wọ́n níjà láti jà fitafita gbégbá orókè níbi àṣekágbá ìdíje ife ẹ̀yẹ ti ilẹ̀ adúláwọ̀ tí àwọn ọjọ́ orí wọn wà ní abẹ́ 20 ọdún. Ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù yìí ni wọ́n lulẹ̀ sí ọwọ́ ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù ti ilẹ̀ Senegal pẹ̀lú àmì ayò 3-0 lásìkò ìdíje tí ó kángun sí àṣekágbá ní ọjọ́ Ajé. Salimi rọ àwọn agbábọ́ọ̀lù yìí láti gbàgbé ìfìdírẹmi wọn sí ọwọ́ ilẹ̀ Senegal kí wọ́n sì gbájúmọ́ ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ eléyìí tí wọn yóò gbá tako ikọ̀ ti Flying Eagles ní pápá ìṣeré ti ìlú Cairo lónìí. Ṣáájú kí a tó máa dánu dúró pátápátá nínú ìròyìn fún ti ìrọ̀lẹ́ òní, ẹ tún gbọ́ àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn náà lẹ́ẹ̀kan sí i. Àjọ NBC ti ń dúnkòokò láti gba ìwé àṣẹ lọ́wọ́ èyíkéyìí ilé-iṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ tí ó bá tasẹ̀ àgẹ̀rẹ̀. Àjọ ìkànìyàn ti kéde wípé ó ṣeé ṣe kí ìsúnsíwájú ètò ìdìbò ṣe ìpalára fún ti ètò ìkànìyàn tó ń bọ̀ lọ́nà. Àjọ INEC ti lòdì sí ìbéèrè ẹgbẹ́ òṣèlú LP lórí ṣíṣe àmójútó sínú ìlànà àtúnṣe ẹ̀rọ BVAS. Lẹ́ka tilẹ̀ òkèrè, Iran àti orílẹ̀-èdè Saudi Arabia ti gbà láti túnjọ ní àjọṣepọ̀. Lẹ́ka tèrè ìdárayá, akọ́nimọ̀ọ́gbá fún ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Tunisia ti fojúsùn fún àṣeyọrí lásìkò ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ tako ikọ̀ Flying Eagles. Ǹjẹ́ o mọ̀ wípé òní ni ọjọ́ tí wọ́n yà sọ́tọ̀ lágbàáyé fún ti ìmọrírì ipa àwọn adájọ́ lóbìnrin kákàkiri àgbáláyé? Iléeṣẹ́ Diamond FM wá ń fi àsìkò yìí rán ọ létí wípé kí o ṣe pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ gẹ́gẹ́ bí òpin ọ̀sẹ̀ ti ṣe bẹ̀rẹ̀ lónìí. Bàbá ní èyíkéyìí ìròyìn tẹ́fẹ́ fi tó yàrá ìròyìn iléeṣẹ́ wa Diamond 88.7 FM létí ẹ lè pè sórí 09160627526. Mukhtar Ajẹ́rẹ́gbọ́n ni olóòtú ìròyìn yìí. Olayinka Ajani Ajibade ló ti lóka sí etí ìgbọ́yín. Ẹ kú iṣẹ́ látàárọ̀ ó dìgbà. bómi bá balẹ̀ á nípa òjò balẹ̀ á ta ṣàràṣàrà Diamond FM 88.7 nípínlẹ̀ Kwara ọba gbogbo wọn là á ṣe.